هیل، نشریه کنگره آمریکا، 3 اکتبر 2013. فراخوان خانواده‌های 52 شهید مجاهد و 7 گروگان اشرفی به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا. از مالکی بخواهید قبل از دیدارش از آمریکا 7 گروگان را آزاد کند. قاتلان و آدمربایان در کاخ سفید چه می کنند؟ دست دادن با کسانی که مخالفان ایرانی را به گروگان گرفتند مایه افتخار نیست. رئیس جمهور اوباما: آمریکا به ساکنان تعهد حفاظت داده بود. بیعملی شراکت در جرم مالکی است. حالا زمان اقدام است. خانواده های 52 ایرانی مخالف رژیم ایران که در اشرف به قتل رسیدند و خانواده های 7 گروگان ربوده شده توسط نظامیان مالکی به اوباما فراخوان می‌دهند. رئیس جمهور اوباما: آمریکا به ایرانیان مخالف در عراق تعهد داده بود از آنها حفاظت کند. این جنایات زیر دست شما و در زمانی که اهرم کنترل دست شماست دارد اتفاق می‌افتد. حالا زمان اقدام است. دست دادن با کسانی که مخالفان رژیم ایران را به گروگان گرفتند مایه افتخار نیست. مالکی را به خاطر جنایاتش در اشرف مورد حسابرسی قرار ندادن چراغ سبزی برای قتل عامهای بزرگتر است. به تعهدات آمریکا احترام بگذارید. سکوت و بیعملی شراکت در جرم مالکی است. 7 مخالف رژیم ایران شامل 6 زن و 1 مرد که آمریکا به آنها تعهد کتبی برای حفاظتشان داده بود توسط نیروهای نوری مالکی در اول سپتامبر به گروگان گرفته شدند. 52 اشرفی بیدفاع در یک اعدام جمعی به خواست رژیم ایران به قتل رسیدند. بنا به اطلاعات مشخص و بیانیه‌های ارگان‌های بین‌المللی 7 گروگان در شرایط سختی در دستان نیروهای امنیتی عراقی هستند و در معرض تهدید جدی برای استرداد به رژیم ایران قرار دارند. دولت عراق نگه داشتن آنها را تکذیب می کند تا بتواند گروگانها را بکشد یا به آخوندها تحویل دهد که با شکنجه و اعدام روبرو خواهند شد. We want to welcome our viewers in the United States and around the world. You're in the Situation Room. The U.S. promised to protect them, but now 3,000 Iranian dissidents in Camp Liberty, Iraq, are in grave danger. Iraq's puppet government executed 52 unarmed dissidents and took 7 hostages at Camp Ashraf, a crime against humanity. American betrayal has now led to the murder of 112 refugees. President Obama, keep America's promise. Save the 7 hostages. Hold Iraq accountable. هشدار و آگهی تکاندهنده در تلویزیون CNN در آمریکا. آمریکا قول داد از اشرفی‌ها حفاظت کند. اما 3000 مخالف ایرانی در لیبرتی در عراق در معرض خطر جدی هستند. پرزیدنت اوباما: به تعهد آمریکا عمل کن. 7 گروگان را نجات بده. قتل عام در اشرف یک جنایت علیه بشریت است. خیانت آمریکا تا کنون به قتل 112 پناهنده منجر شده است. در یک هشدار و آگهی تکاندهنده در تلویزیون CNN در آمریکا، تعهدات آمریکا نسبت به حفاظت اشرفی‌ها، قتل عام در اشرف و خطری که جان گروگان‌های ربوده شده را تهدید می‌کند برجسته شده است. این هشدار روزانه 7 نوبت در خلال برنامه‌های مختلف CNN در آمریکا تکرار می‌شود. We want to welcome our viewers in the United States and around the world. You're in the Situation Room.
The U.S. promised to protect them, but now 3,000 Iranian dissidents in Camp Liberty, Iraq, are in grave danger. Iraq's puppet government executed 52 unarmed dissidents and took 7 hostages at Camp Ashraf, a crime against humanity. American betrayal has now led to the murder of 112 refugees. President Obama, keep America's promise. Save the 7 hostages. Hold Iraq accountable. You've heard my take. Now let's... The U.S. promised to protect them, but now 3,000 Iranian dissidents in Camp Liberty, Iraq, are in grave danger. Iraq's puppet government executed 52 unarmed dissidents and took 7 hostages at Camp Ashraf, a crime against humanity. American betrayal has now led to the murder of 112 refugees. President Obama, keep America's promise. Save the 7 hostages. Hold Iraq accountable. فراخوان‌های شخصیت‌های سیاسی از شورای اروپا در استراسبورگ برای آزادی گروگان‌ها و حفاظت بین‌المللی از لیبرتی. Politicians from across Europe expressed horror at the attacks on Camp Ashraf, at the deaths of 52 people in that camp and in Camp Liberty, and with the taking of 7 hostages who both the Iranians know and the US government knows are alive and in captivity in Iraq, including my own government, Great Britain, washing their hands by trying not to recognize the horrors perpetuated by the al-Maliki government in Iraq at the behest of the Iranian government. And here we have so-called President Rouhani working on a charm offensive which he hopes will allow sanctions to be lifted on Iran. And I can put my bottom dollar on the fact that if sanctions were lifted, then the Iranians would immediately start or continue to work on their nuclear weapons program. The West cannot be gulled into believing that Rouhani, the voice of moderation so-called, is not working at the behest of the supreme leader, whose prime ambition is to get sanctions lifted, but then to continue with their nuclear weapons program. We cannot fall for that. Mon nom est Émile Blessig, je suis député honoraire du Bas-Rhin et ancien maire de Saverne. Et à l'occasion de mes fonctions antérieures, j'ai été un soutien à l'Assemblée nationale de Madame Rajavi et du mouvement de la résistance iranienne. Je suis un démocrate et je pense que le combat pour la démocratie ne connaît pas de frontières. Et ce qui se passe à l'heure actuelle en Iran, c'est-à-dire une dictature religieuse avec un mépris total des droits de l'homme, un soutien au terrorisme international visant à exporter ce régime de par le monde, ne peut pas, j'allais dire, laisser indifférent un démocrate, où qu'il soit dans le monde. Et ceci, c'était la raison pour laquelle, depuis
quinzaine d'années, je suis proche du mouvement des Moudjahidines du peuple, mais je crois que ce qui se passe actuellement autour du camp d'Ashraf, autour de Liberty, l'exécution de 52 personnes et la prise de 7 otages demandent maintenant une action plus déterminée et une prise de responsabilité internationale. Council of Europe is the European institution that sets standards of human rights and humanitarian conduct of the states. And being in the Council of Europe, my message to them is that it's unacceptable to have witnessed a crime against humanity taking place in Camp Ashraf, and their representatives in Baghdad are keeping silence. They must speak out and they must witness what's going on in Ashraf. They know exactly what happened. They know what happened in Ashraf was an intervention of the Iraqi army. It was a massacre that could amount to a crime against humanity. 7 people were abducted and taken to Baghdad. The diplomatic community knows exactly what happened and where they are, and yet they are still keeping quiet. So what puzzles me is why this silence from the United Nations, from the United States, and from the member states of the Council of Europe. They know the realities on the ground, and they know that the 52 people were killed intentionally, premeditatedly by the Iraqi army. The European community is in Baghdad taking the lead in interacting with the government of Iraq on all issues. And I will urge them to raise this issue and to make sure that the 7 abducted people are freed, and those who kidnapped them and those who killed the 52 people in Ashraf are held accountable. I thank you. Je me présente, Jean-Philippe Morer, ancien député à l'Assemblée nationale, vice-président du Conseil général du Bas-Rhin. Je suis très heureux de pouvoir être ici au Conseil de l'Europe, aux côtés de Mme Rajavi, pour défendre la situation des Iraniens en Irak, qui aujourd'hui sont menacés par le gouvernement irakien, à la fois suite à l'attaque du camp d'Ashraf, avec d'innombrables morts, suite aussi aux otages qui ont été retenus par le gouvernement et qui sont menacés d'extradition, et que l'Irak également soit fidèle à ses engagements, et que les Iraniens qui sont réfugiés, qui sont des personnes qui ont toute leur liberté d'opinion, normalement, puissent ne pas être contraints dans leur chair également et dans leur pensée. Il est important que la communauté internationale se mobilise, et c'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons tous plus fort chaque jour pour à la fois soutenir ces personnes et également permettre au gouvernement irakien de mettre la pression, comme on dit. And as I'm looking at pictures of the 52 victims, I see several of my friends, my personal friends that I got when I stayed in Camp Ashraf a while in the summer of 2005. It's shocking and horrifying, and especially thinking about how the United States and United Kingdom spent so much money and resources and personnel in order to win the war in Iraq, meaning the Maliki government has been installed with the help and the sacrifices of US military forces and British military forces, and to see they have actually helped the Iranian government finally to have a strong impact over Iraq, as they have tried to get through generations. The urgent matter is to get the 7 hostages out of their arrest, and we see that they are probably being interrogated in a very tough way, and that the plan is to bring them to Iran.
And the hope is that when we see more and more documentation that actually Iraqi security forces are behind this, and that the Golden Division of Prime Minister Maliki is also behind holding and moving around the 7 hostages from place to place, more and more Western politicians will have their eyes opened so that they can put pressure on the governments in order to have action, because we really need action now.